How was it like doing your cap during a pandemic? Bilang nagsara lahat. Pagpasok na Jerika, close na. Sobra. March 18 kami dumating. Oo. And then, March 20, nagsabi si Jacinda na close na ang borders. Tapos, di yun na, nakapag-cap ka na. Mabilis lang yung registration ng sa nursing council. Oo, sobrang bilis lang. Parang pag-graduate namin, naghintay lang kami ng 2 weeks, tapos na-receive na namin yung license namin. Wow! That's really quick! Congratulations! Delayed na naman yung congratulations ko, pero wala akong pakialam. Kia ora and welcome to another episode of Biyaheng New Zealand. I am your host, Binibining Veronica. In this episode, we'll talk to a registered nurse about her journey from the Philippines to Dubai to New Zealand. Hi, my name is Jerika and welcome back. No, it's not my channel. So I'm Jerika and I am from Corondal City, South Cotabato. And I was working in UAE for 8 years just before I went here in New Zealand. So that was March 2020, just before the lockdown. I graduated 2009. 2012, nag-Dubai na kami nun ng asawa ko. Pero boyfriend ko pa siya that time. So ayun, sabay kami pumunta doon. Halos lahat ng kakilala namin nun doon pumupunta. And medyo hindi ganun kalaki yung kailangan na pocket money para makaibang bansa and makapag-work. So, grinab namin yun. How did you become a registered nurse in Dubai? DIY. So, pumunta kami doon 2012 and parang visitor visa lang yung gamit namin that time. And then, naghanap kami ng work. So, since wala pa kaming license nun sa UAE, healthcare assistant kami una, and then after a year or two, nag-exam na kami sa kanilang licensing and exam. Mahirap sobra? Like, how does it compare sa, kunyari, if you compare it sa Philippine Nursing Licensure Exam, saan ang mas mahirap? Mas mahirap sa Pinas. Pero medyo iba kasi yung sa UAE noon kasi that time parang may 3 exams. So, DHA, MOH, and HAAD. Dati, per emirate, meron siyang iba-iba. Kunyari, sa Dubai ka mag-work, dapat DHA yung hawak mo. Kung sa HAAD, dapat sa Abu Dhabi ka lang or sa Al Ain ka lang. Pero ngayon parang pinagsama na nila. So, ayun. Medyo magulo siya that time. Pero ngayon parang isa na lang. Tapos, ilang years of experience yung kailangan bago maging nurse para maka-apply for the examination? 2 years ata. Hindi na masyadong sure. Pero parang 2 years. Parang ganyan, ano? What was it like working and living in Dubai? Wala kaming citizenship doon, pero once na working ka, parang considered ka na rin as an resident, as a resident. So, ayun, renewable siya. Challenges. Medyo mahirap kasi madaming cultures na kailangan mong intindihin. Oh. Halo na rin kasi yung nurses, mostly, madami namang Pinoy, Indians, and then mga Arabs din. So, iba-ibang cultures. So, medyo mahirap and patience din. So, comparing dito, relax talaga dito. So, I was in Dubai for around 8 years and nag-work ako as an OPD nurse for 7 years and 1 year as a laser technician. Uy, bongga. Ano yung laser technician na yan? Maaalis mo ba yung mga fine wrinkles ko? Parang part na rin siya, pero most, parang more on hair removal siya. Okay. Tapos, kinasal ka, when did you get married, Bale? 2015. Umuwi kayo sa Philippines? Funny story, 3 times kami kinasal. Sige daw, share daw, babe. Come on. Details. Nagpakasal kami sa Dubai Consulate. Civil wedding siya. And then, umuwi kami sa Philippines para ma-celebrate na namin together with our family kasi masyadong mahal pag dadali namin sila sa UAE lahat. So, nagpakasal din kami doon ulit. And then,
nagpakasal ulit kami sa church sa UAE kasi hindi pwedeng mabinyagan yung baby namin kung walang, pag hindi ka kasal sa church. So, ayun. Tapos, Tatlo. si Isabella yung name ng daughter mo, tama ba? Isabella. Yes. Ang galing ko, di ba? Kasi follower niya ako sa YouTube eh. I'm just basically stalking her. Saan mo siya pinanganak? Did you go back sa Philippines to give birth to her or sa Dubai ka na rin nanganak? Sa Dubai na rin ako nanganak. Wow! May bayad pag manganganak sa hospital ng Dubai if you're like, you're holding a worker's visa, ganyan? Meron actually, pero depende kung may insurance, medyo parang may coverage naman siya. Pero dun sa pinag-workan ko kasi private hospital, so hindi ko lang alam kung sa government hospital. Pero sa amin, parang 30 or 40% yung binayaran ko. That's not bad, no? Yeah. Okay na rin. Ilang taon na si Isabel ngayon? 3 years old. Oo nga, napanood ko yung nag-birthday siya tapos year apart. Diba, stalker talaga ako. Thank you for watching. Yeah, guys, we'll put down the link below sa YouTube channel ni Jerika. So, panoorin niyo din. Masarap makichismis sa may mga buhay ng buhay. True. If you enjoy watching this video, please hit like and subscribe. In this channel, I upload weekly videos about nursing and living in New Zealand, so make sure you turn on your notification bell so you'll know when I upload new videos just like this one. Salamat po! Please tell us about your journey to New Zealand. Naisip namin mag-Canada, US, Australia, and then New Zealand. So, mas napili namin yung New Zealand kasi parang mas madali yung pathway na para maging mabilis na maging registered nurse. So, ayun, pinush na namin dito. So, pareho kayo ni Habi na registered nurse? Or naiwan si Habi sa Philippines to look after Isabella? Naiwan siya sa Dubai, and then nauna ako dito. Oo. Kaya medyo mahirap being apart, no? Lalo na ngayon, we were thinking na mabilis nga lang yung process na pagsunod nila. Pero dahil nga COVID, so we have to wait. How was it like doing your CAP during a pandemic? Bilang nagsara lahat. Pagpasok na Jerika, close na. Sobra. March 18 kami dumating. And then March 20, nagsabi si Jacinda na close na ang borders. Yeah. Sobrang lucky, pero masyadong iba yung CAP namin that time kasi yung class namin, Zoom class lang siya. Wow. Yeah. So, sobrang okay din kasi hindi mo na kailangan maligo and all. Pero ayun, sobrang iba. Tapos, okay din kasi after, dapat actually 4 weeks kami, yung class namin nun. Wait lang. Kalimutan ko. 2-3 weeks. Parang 2-3 weeks lang yung dapat na lecture namin. So, na-extend siya ng 1 week dahil level 4 lockdown pa nun. So, hinintay namin mag-level 3 bago kami makapag-duty talaga sa rest home. Tapos, what was your first impression paglapag mo ng New Zealand airport? Pack! Actually, kabado kami nun kasi sabi namin pag nandun na kami sa hotel namin, dun pa lang kami makakampante na okay na kami. Kasi masyadong madaming, that time kasi pag alis namin, parang ayaw kami paalisin ng Pilipinas talaga. Ay, umuwi ka nga pala, tama? Oo. From Dubai, hindi kayong tatlo, diba? Yes. Nagbakasyon kami for 1 month and then that parang on the same day, umalis na yung asawa ko, umalis na din ako. Ayun. So, okay. So, ang hobby mo tsaka sila Isabella, nasa Dubai? Lahat kami nasa Dubai noon. And then, umuwi kami sa Pinas para magbakasyon for 1 month. And then, iniwan na namin doon si Isabella sa Pinas. And then, si Habi bumalik sa Dubai. Ako, umalis na papuntang New Zealand. No, mga sacrifices talaga. It's not easy. Yeah. Ang hirap ito. Anyway, ano naman yung parang na-experience mo pagdating mo sa New Zealand, pag-start mo ng clinical placement? Okay naman kasi sa Runnerdale, yun yung doon ako nag-cap. Sobrang bait nila lahat. And medyo natakot lang ako at
first kasi wala akong experience sa rest home. Mm. Galing from an outpatient department, ibang-iba talaga siya. So, ayun, medyo natakot lang ako at first, pero nakapag-adjust naman ako after few days. Pero ikaw, do you know anyone in New Zealand? Tama ba? Do you have a relative here? Yes, nandito yung brother-in-law ko, yung kapatid ni Jeril ng husband ko. And then, madami rin kaming friends na nandito na. So, ayun, madami rin tumutulong. That's good. Tapos, di yun na, nakapag-cap ka na. Mabilis lang yung registration ng sa nursing council. Oo, sobrang bilis lang. Parang pag-graduate namin, naghintay lang kami ng 2 weeks, tapos na-receive na namin yung license namin. Wow! That's really quick! Congratulations! Delayed na naman yung congratulations ko, pero wala akong pakialam. Question of the day. Are you also thinking of moving to New Zealand? Why New Zealand? What was it like looking for a job and working in New Zealand? Nasabi ko rin to sa previous vlogs ko. Check my channel. But yeah, medyo mahirap kasi galing ako sa outpatient department and sa clinic. So medyo, syempre ang hiring talaga is yung OT and mga ICU, mga special areas. Pero ayun, siguro sa 20 plus na in-applyan ko, may 3 namang nag-reply. Yay! And then, siguro mga after 3 weeks, nakakuha na ako ng job offer. Wow! Yay! O, diba? Lucky lang. Mabilis So lang din, actually, considering, diba? Yeah, sobrang lucky lang kasi most ng experience ko sa outpatient department is on ENT. And then apparently here, ear nurse is a thing. So, ayun, so lucky lang. So, I'm an ear nurse and then this is my first job after finishing my CAP. So, medyo okay siya. Mas pinili ko siya kasi morning shift lang siya. Wala siyang shifting. And then 8:30 to 5 lang. And then Monday to Friday. So, as a mother, thinking na pupunta na dito yung mag-ama ko, mas pinili ko yun kasi mas more time sa family. And yeah, Naman. oo. Pero ayun, sa clinic, maganda kasi less paperwork kasi nag-work ako sa 'di ba, sa aged care, sa Rannerdale. And sobrang less ng paperwork sa clinic compared sa aged care. And yeah, ang cons lang siguro is hindi ganun kataas yung sahod compared sa PHB, pero okay na rin. Pwede mo bang i-disclose kung how much? Or is it confidential? Range na lang, range. Sige. Siguro from 28 to 35. That's before tax, no? Yes. Oh, okay naman. Ayaw pa, 20 to 35. Ako, kahit 21 na, masaya na ako. Actually, madami yung nagsasabi na, ang swerte mo, ganun agad yung nakuha mo kasi sila daw nag-start from 25 to 27. Tapos, yung kung saan ka nakahanap ng work, that's in Auckland, tama? Yes. Diyan mo ba talaga gusto sanang mag-move? Sa Auckland talaga yung parang ideal place mo to settle here in New Zealand? Actually, first few weeks nung pag-a-apply ko ng job, nag-focus ako sa Christchurch kasi nandun yung in-law. Ang brother-in-law ko nandun. So, pero wala talagang tumawag sa akin kahit isa. So, after a week, nag-apply na ako all over New Zealand para ma-broaden yung aking pagpipilian. So, ayun, luckily, nakapasok sa Auckland. What tips can you share to other nurses wanting to work in New Zealand? I just got lucky because I have an experience with ENT in UAE before, and apparently ear nurse is a thing here. Pero as what I can see, di naman sila very particular when it comes to your experience. As long as you're willing to learn and you can easily adapt sa workplace, okay na yun. So, push lang. Basta may work, okay na yun. Oo, huwag kayong panghihinaan ng loob. Tama yung sinabi ni Jerika. O, di ba? Tapos yun nga, ano namang mapapayo mo dun sa iba na parang, yun nga, there's a high chance for others na masaseparate sa family nila, especially with young kids. How do you cope with that, being away sa family mo, ganyan? Yeah, medyo mahirap kasi syempre sacrifice talaga. Lalo na ngayon, COVID, kailangan
medyo mahabaan talaga yung pasensya. Actually, ang dami ko nang in-apply na exemption para lang makapasok yung mag-ama ko sa Porters. Pero, yeah, we just need to be strong and Was it worth moving to New Zealand? What makes it worth it? kailangan kayanin. Medyo mahirap pero at the end of the day, it's definitely worth it. Kasi seeing the life here and comparing it to UAE, sobrang iba siya. Here, medyo mas prefer ko kasi when raising a family, mas family-friendly siya. Kung sa place lang, mas okay siya. And kahit saang kanto may playground. Sa UAE, kailangan pa naming sadyain. And sa UAE, more on malls lang siya. Meron namang parks, pero usually sa malls lang talaga kami pupunta. Dito kahit dyan lang tayo sa park, okay na. Pero, yeah, and then sa workplace naman, mas gusto ko siya kasi mas relax yung mga tao. Sobrang binavalue nila yung, ano bang tawag doon? Human rights mo. Kasi sa UAE, dati, sa akin lang to, sa experience ko lang to ha, hindi ko sinasabi sa lahat ng tao sa UAE ganito, pero medyo nahihirapan kami mag-break that time kung sobrang busy ng clinic. In 8 hours, nakatry ako na bawal talagang toilet break. Walang kain-kain, walang toilet break. So, ganun ka-busy. And dito, napansin ko na, uy, mag-break ka na. Sabi ko, may patient pa, unahin ko muna yung patient. Sabi, hindi, mag-break ka na. Sabi ko, okay. So, ibang-iba talaga siya when it comes to this. So, mas okay dito. If you enjoyed this video, please hit like and subscribe and go visit my channel. Maraming salamat nga pala ha. Sa mga hindi nakakaalam, I started vlogging 9 months ago and si Jerika is one of the first mga 3 subscribers ko. Yeah, So, I really appreciate you. Meron kang special place sa heart. 100 ka na ngayon. Ay, siya.